සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. ඉතින් මේ අපි ඔබව සතුටින් පිළිගන්නවා. So I would like to welcome you all to our center. මේ ටික ඇවිල්ලා අමාරුද? Was it difficult for you to walk uphill? No, we had No. an umbrella. ඒගොල්ලෝ කුඩේ පාවිච්චි කරාලු. මේ වටෙන් බස් එකට එන්න පුළුවන්. There's another road where you can bring your bus uphill. Oh, ඉතින් ඔයාලා කොහෙද? the exercise is good. it's good. So where are you two from? We live in Phoenix, Arizona, in the United States. And we've been in Arizona for 40 years this year. But we're originally from England, born and raised in England. And we moved to, had 2 children in England, and then we moved all the family over to Phoenix. මම අපි දෙදෙනාම මූලික සම්භවය අපි එංගලන්තේ අපිට දරුවන් දෙදෙනෙක් ලැබුණට පස්සේ අපි ඇරිසෝනා ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයට පැමිණියා ෆීනික්ස් ප්‍රදේශයට. දැන් අපි අවුරුදු 40ක් තිස්සේ ඇමරිකාවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ඔයාලට බුදුදහම ගැන ජීවිතේ හිත ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. So I would like to invite you to raise if you have any questions regarding the philosophy of Buddhism, or maybe about a problem in your life or a problem about your mind. Okay. So, yeah, one question is, main question is, if we were to walk away from here, what is the one thing that you would want us to understand about Buddhism? අපි දෙදෙනා මෙතනින් යන්න කලින් අපි බුදුදහම පිළිබඳ තේරුම් ගත යුතු එක දේ මොකක්ද? එක දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ මොකක්ද? මේ ලෝකේ මේ මිනිස්සු ඉපදිලා මැරෙනකොට මිනිස්සු නොයෙකුත් මානසික දුක් විඳිනවා. Now, when human beings are surviving in this world, they undergo a lot of mental suffocation. ඒ ගොඩක් මිනිස්සු ඒකෙන් ගැලවෙන්න විදිය දන්නේ නැහැ. But many do not have any idea how to overcome that mental suffocation. ඉතින් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන එකම විදිය තමයි ඔයාලා හරියට බුදුදහම ස්ටඩි කරොත් මේ ඔයාලා ජීවත් වෙන කාලේ තියෙන මානසික වේදනා නැති කරගන්න පුළුවන්. So if you study the Buddhist philosophy within your lifetime, you can overcome that mental component of suffocation in your life. Okay. Good answer. හොඳ පිළිතුරක්. we're very, very happy people, aren't we? Yeah, well, we're retired and have been retired. Well, Vicky has been retired for 10 years now, and I've been retired for what, 8? 7, 8. 8. So we had more mental suffocation when we were working and bringing up children than we do now, right? So in terms of our lives, we have reached a stage in our lives where we can do the things that we planned to do when we were working, and everything we were working for is now the things that we're doing, right? So, for instance, we like to travel. We like to come to countries like Sri Lanka, and we've been, lots and lots of different countries, right? And to be quite honest, we've been to quite a few Buddhist countries, right? And one thing, so that's our enjoyment, and that's helped us remove that, pressure to live in a certain way. So one thing that we have noticed, I have noticed about Buddhist countries is you get when you arrive in the country and you stay in the country for some time, you get this feeling of inner happiness. You understand what I mean? Yeah. That people
treat each other, not us, but treat each other in a very nice way, right? They don't shout, they don't argue. So maybe they do behind closed doors, but so that's a symptom of Buddhism. Understand? Yeah. So, but that wasn't a question. Sorry. Yeah, A long statement. Well, I will explain it was an expression. Okay, I will explain it to him. ඔහු කිව්වා කාරණාව වන්නේ ඔහු අදහසක් ප්‍රකාශ කරා. ඇත්තටම දැන් මේ දෙදෙනා අප දෙදෙනාම විශ්‍රාම සුවයෙන් පසු වෙන්නේ. අපිට ගොඩාක් මානසික අපහසුතා පැවතුනා මේ විශ්‍රාම ගන්න කලින්. අපි රැකියා කරද්දී අපේ දූ දරුවන් ඇති දැඩි කරද්දී අදට වඩා ලොකු මානසික පීඩාවක් අපිට පැවතුනා. ඊට පස්සේ දැන් අපි විශ්‍රාම ජීවිතය ගොඩක් සංචාරයෙන් තමයි ගත කරන්නේ. ඒ සංචාරය කරනකොට අපිට තියෙන මානසික පීඩාව අඩු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම අවංකව කියන්න ඕනේ මම බෞද්ධ රටවල් කිහිපයකම සංචාරය කරලා තියෙනවා. ඒ බෞද්ධ රටවල් කිහිපයක සංචාරය කරලා ටික කාලයක් නතර වෙලා ඉඳිද්දි මට දැනෙනවා හරි අභ්‍යන්තර ප්‍රීතියක් මේ මිනිස්සු තුල පවතිනවායි කියලා. ඔවුන් හරිම කාරුණිකව එකිනෙකාට කතා කරගන්නවා. එහෙම ගහ බැන ගන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ හැබැයි තිරේ පිටුපස මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවද කියලා. නමුත් විශාල වෙනසක් මට පේනවා මම හිතනවා ඒ බුදුදහම නිසා ඔවුන්ට දායාද වෙච්ච දෙයක් කියලා. ඔබ හරි බෞද්ධ රටවල් වලට බුදුදහමත් එක්ක ආපු සංස්කෘතියක් තියෙනවා. Yes, you're right. Because there was a culture which was inculcated in Buddhist countries, which came along with the Buddhist philosophy. ඉතින් ඒකෙන් ආපු පරිත්‍යාගය, කරුණාව, දයාව ඒ දේවල් තියෙනවා. So in that culture, there are certain qualities, meritorious qualities like loving kindness and mercifulness and forgiveness and the nature of giving, those kind of qualities. හැබැයි ඒක එහෙම තිබුණට ඒකෙන් පරිබාහිර ඕන තරම් කුර දේවල් සිද්ධ වෙනවා. But though those good qualities are there in the culture itself, but out of it, there are certain misfunctions as well. හැබැයි බහුතරයක් මිනිස්සුන්ට ඒ සංස්කෘතිය කාවැදිලා තියෙනවා. But the majority of people have inherited that culture in their lifestyle. දැන් අපේ රටේ අවුරුද්දක් ගත කරනක විදියට බෞද්ධ බලපෑම ගත්තොත් Now, if we take a year of a Buddhist citizen in a Buddhist country, let's take Sri Lanka. ඉතින් එතකොට මෙහි තියෙනවා මාසයකට දවසක් පොඩි කාලේ ඉඳලා සිල් සමාදන් වෙන්න පුරුදු කරනවා. Now, since our childhood, we are dedicating one day per month. As we call it as a Poya day, and we observe observe a certain discipline and spend the day in that particular discipline. ඊට අමතරව මේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ පෙර ජීවිත පිළිබඳව ඒ කරුණාව, දයාව, සත්තුන්ට දක්වපු ආදරය, පරිත්‍යාගය ඒ පිළිබඳව පොඩි කාලේ මනසට ඇතුල් කරනවා. And also, we were taught stories about Gautam Buddha's life and where he introduced good qualities like loving kindness, forgiveness, mercifulness. Those things were inculcated in our mind since our childhood. ඒ නිසා දැන් මෙහි මිනිස්සෙක් සමහර විට මේ සංස්කෘතියන සතෙන් මැරුවත් එයා හිතින් දුක් විඳිනවා. ඇයි එයා සතෙක් මැරුවේ කියලා. So, a person in this country, even though they accidentally kill a creature, they regret from their bottom of their heart about that ill deed. එයා පුංචි කාලේ ඔලුවට දාපුවා. That is because that has been inculcated as a bad thing. ඉතින් ඒ විදිහේ ඊළඟට අවුරුද්දට මාස 3ක් විතර වෙනම ගම්වල නගරවල මිනිස්සුන්ට නිකන් කෑම දෙන්න ඒ වගේ දන්සල් පවත්වනවා ඒ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ජීවිත විශේෂ අවස්ථාවල. And to celebrate different important incidents in Gautam Buddha's lifespan, people give food for free. ඉතින් ඒ වගේ අර ඒ සංස්කෘතික බලපෑමක් තියෙනවා. So that is the cultural impact which has caused by the Buddhist philosophy. ඒක ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන හැම රටකම ඒක තියෙනවා. So it is not only in Sri Lanka, it is almost everywhere where you find Buddhism as the major religious practice. ඒ වගේම තමයි මේ දැන් බුදුදහමේ ටිකක්
මූලික ඉගැන්වීමක් තමයි ලද දෙයින් සතුටු වීම. ඒකත් යම් තාක් දුරකට සමහර මිනිස්සුන්ට කාවැදිලා තියෙනවා. තියෙන පුංචි පුංචි දේවල් වලින් සතුටු වෙන්න. And also, there's a one fundamental teaching of Buddhism is that contemptness. So that contemptness, that means you be contemptful about whatever you have. So that is also there in a life style of a Buddhist. ඒ වුණාට ඒක බුදුදහමේ මූලික හරය ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකෙන් ওই බෙදිලා ගිය යම්කිසි දායාද ඒ රටවල් වල පවතිනවා. So, but I don't think that the basic fundamental, the spirit of the philosophy is there, but among the majority, but that cultural practice, the cultural impact is still there. ඒකයි ඔබට ඒ දගේ රටවල් වලට ගියාම මේ වෙනසක් තේරෙනවා ඇත්තේ. That may be the reason that you feel a difference when you visit Buddhist countries. Yeah, I think you're right. බොහෝ විට ඒක වෙන්න පුළුවන්. So to become a Buddhist monk, do you do that from birth, or can you enter as a monk at any age? බෞද්ධ භික්ෂුවක් බවට පත්වීම සඳහා ඒක උපතින්ම සිදු කරන දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් ඒක ඕනෑම වයස් කාලයකදී ඒට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක මේ අවුරුදු 7න් පස්සේ ඕනම වයස් කාලයකදී තමන් කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. It is like this. After you have reached age of 7, if you like, you can enter and get ordained. ඒකට මේ එයා මේ තුරන ප්‍රඥාවක් තියෙන්න ඕන මේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න. For that, he should have a certain level of wisdom to understand the life. ඉතින් එතන 7 ඉඳලා තමන් නිරෝගිමත් වෙන්න ඕන. ඒ නිරෝගිමත් නම් තමන්ට ඕනම කාලයක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. So when a person reach the age of 7, and also he has to be in good health. If he is physically healthy, then at any time after 7, if they wish, they can enter the monkhood. So, why are there only male monks? ඇයි එහෙනම් මේ පිරිමි භික්ෂූන් පමණක් සිටින්නේ? මෙහෙනම් ගැහණු අයත් ඉන්නවා. Here at this center you will find nuns as well. Because I don't think I've seen a female equivalents. Do you call them nuns? Yeah, good. මම දැකලා නැහැ කවදාවත් භික්ෂුණියක්. අද මෙහෙට එන්න හිටියේ අර වෙනදට කණ්ඩායමක් එනවා. ඒගොල්ලොත් ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. අද දෙන්නෙක් එන නිසා ඒ පැත්තේ අර පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා මම ඒක කරන්න කියලා. Generally, there's a group of nuns here at the center in a different in the nuns monastery. So they would come and join a discussion like this, but since today they were busy with some other work, they couldn't come. Okay, that's good. දැන් ගැහණු අයට පිරිමි මේ මේ බුදුදහමේ මහාන වෙන්න ඕනම රටක ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම ආගම ඕනම ජාතියක ගැහණු පිරිමි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Tamanට අවශ්‍ය නම් සත්‍ය හොයාගන්න ඒකේ පුළුවන් කල්චර් එකට ඒක ඇතුල් වෙන්න. So there is no difference, there is no discrimination. Either you're a man or a woman, or you belong to a particular race or not, or whether you're a Buddhist by birth or a Christian or whether you follow any other religion. If you have the necessity of understanding the reality of life, then you can enter that culture, enter that culture. අනිත් එක මේක ආගමක් වශයෙන් නෙමෙයි මේක ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් ඉගන්වන්නේ. Because this is not a religion, this is an art of life. ඒ මිනිස්සු එක ආගමක් බවට පත් කරන් තියෙනවා. බුද්ධ මූලික බුදුදහමේ බුදුහාමුදුර ආගමක් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්න ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. Because people have converted it to a religion. Because when you go back to the very essence of Buddhism, which was introduced by Gautam Buddha, it was an art of life. He never wanted to make it a religion. He introduced a new way of life. දැන් ඔයාලා කිව්වා ඔයාලා දැන් විශ්‍රාම කාලේ ඉන්නේ. නමුත් ඒක ඔයාලට තරුණ කාලේ මේක හම්බුණා නම් ඒ දරුවෝ හදන හැටි එතනින් ගියාම රස්සාව කරනකොට ඒ ඇති වෙන මානසික ප්‍රශ්න වලට ඒ කාලේ ඉගන්නන්න තිබුණා. දැන් ඒක පහුවෙලා. දැන් ඔයාලගේ ජීවිත ඉස්සරහා කාලෙට ගත්තොත් ලෙඩ රෝග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලා කොහොමද මේ ලෙඩ රෝගමත් එක්ක සාමකාමී වෙන්නේ? ඒ ශාරීරික ලෙඩේ මනසේ පීඩාවටපත් නොවි තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ඉතුරු කාලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Now, you said now both of you are at the age of retirement.
and you said that you were suffering mentally and you were more pressurized mentally in your previous days. But if you had known the Buddhist philosophy by that time, you should have known how to handle all those stressful situations in your life, in your work life, in your family life, and also even at this age, even though you do not face such pressures as being like a workman, now you may have struggles with your health. So in future, when you are subjecting such health difficulties, if you can understand the philosophy of Buddhism, you will get to know how to be peaceful with such incidents in your life in the future. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ එයා සත්‍ය හොයන්න යන්නේ සිද්ධාර්ථ වශයෙන් ඉඳලා රාජකුමාරයෙක් වශයෙන් ඉඳලා ලෙඩ වෙන මිනිස්සුන්ට ලෙඩ වෙන්නේ නැති විදියක් හොයාගන්න. වයසට යන අයට වයසට යන්නේ නැති විදියක් හොයාගන්න. මැරෙන අයට නොමරී ඉන්න විදියක් හොයාගන්න. ඒක තමයි එයා සත්‍ය අවබෝධය කියලා හොයාගත්තේ. Now, what is the reason that Prince Siddhartha, that the lay life of Gautam Buddha, why did he went into a life of a monk? He wanted to find a way to be healthy and to be healthy among the people who are in bad health. And he wanted to find a way among the people who are growing old. He was searching a way to not to grow old. And he was searching for a way among the people who are dying. Is there a way to be immortal? That was his search. ඒකේ තව එකක් තියෙනවා අපි කට්ටිය හමු වුණාම වෙන් වෙනවනේ උන්වහන්සේට වරුණා හමු වුණාම වෙන්නේ නැති විදියක් හොයාගන්න. And there's another thing that he wanted to find out. Because generally, when people meet, there is always a departure. But he wanted to find a way that where you don't have to depart from anyone that you meet. ওই ප්‍රධාන ප්‍රශ්න හතරට තමයි උත්තරයක් හෙව්වේ. So he was searching for a solution for those main 4 problems. එතකොට මොකද එයා දැනගත්තා කොච්චර මිනිස්සුන්ට උදව් කරත් කැම බීම දුන්නත් ධනෙන් පරි උදව් කරත් එච්චර වැඩක් නැහැ. මොකද ලෙඩ වෙන එක වතලක් ගන්න බෑ, මැරෙන එක වලක් ගන්න බෑ, හමු වුණාම වෙන් වෙන එක වලක් ගන්න බෑ, වයසට යන එක වලක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක කොච්චර කරත් తాවකාලිකයි. ඒ නිසා උන්ට සදාකාලික උත්තරයක් ඕන වුණා. ඒක හොයන්න ගියා. ඒක අවුරුදු 6ක් වගේ කාලයක් තුළ පරීක්ෂණයකින් පස්සේ හොයාගත්තා. Because he realized there's no point of helping people with money. Actually, you can do it very easily. And to help people with materialistic wealth. Because you cannot overcome illnesses from that. You cannot overcome aging from that. You cannot overcome dying from that. You cannot overcome the incidents of that where you have to depart from your loved ones. You can't overcome such things. So he was searching for a solution for those 4 questions. And after 5-6 years of his search, he found a solution for that. ඊට පස්සේ එයා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අයට කියලා දුන්නා. So afterward, he dedicated his life to educate that way of life to the people who could understand him. එයාත් ඒකෙන් ගැලවුණා. So the people who could understand him also liberated themselves from those. ඔයාලා හරියට ඒ බුදුදහම තියෙන විදිහට ඔයාගේ මනස ගවේෂණය කරොත් ඔයාට උනත් පුළුවන් ওই හතරෙන් සදාකාලයටම ගැලවෙන්න. So if you do the research which was elaborated by the Buddhist philosophy, you too can get liberated from those problems in your life forever. අර ඔබ ඇහුවනේ මොකක්ද තනි වචනෙන් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට මම කිව්ව එකට තව ඉස්සරහට ගියොත් ඕක තමයි බුදුදහමෙන් පුද්ගලයෙක්ට ලබා ගන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. සදාකාලිකව මනුස්සයෙක්ට ගැලවෙන්න බැරි ප්‍රශ්න වලින් මේ ජීවිතේදීම ගැලවෙන්න පුළුවන්. So your very first question, what is the main teaching of Buddhist philosophy? If I add something more to my previous answer, it is a solution to overcome those eternal, never-ending questions in our life and to overcome those things within your lifetime itself. එතකොට ඒකෙන් ඒවෙන් නිදහස් වීම සත්‍ය අවබෝධය ඒක මරණයෙන් ගැලවීම ඒක අත්දකින්න අපි මරණයෙන් පස්සේ නෙවෙයි මේ ජීවත් වෙලා පණ තිනකොටම අපිට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්.
So that liberation, that bliss, that freedom, it is not something that you will reach after your death. It is something that you will experience in your lifetime when you are alive. So, what is your daily, weekly, monthly life like? Do you interact a lot with people outside? And you know, we're kind of used to religion, some religions where they send out evangelists, right? Like the Mormons, right? They send people all over the world and they try to convert people. Is that part of what you see as your role, or is it more, mental? That you are spiritual and intellectual leaders in what people need to do, to achieve what you're talking about. How is that? How does that work? එතකොට භික්ෂුවකගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? ඔබ මිනිස්සු සමග බාහිර මිනිස්සු සමග ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙනවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඉවැන්ජලිස්ට් කියලා නිකායක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය තමයි තව තවත් පිරිස් ඒ ඉවැන්ජලික නිකායට බඳවා ගැනීම. මේ සඳහා ඒගොල්ලන්ට මිෂන්ස් තියෙනවා ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්නවා. ඔබත් ඒ වගේ දේවල් කරනවද? එහෙම නැත්තම් ඔබ ඔය කියන සහනය නිදහස විමුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ කරන්නේ මොකක්ද? ඔව් හරි. දැන් එක පළවෙනි එක තමයි භික්ෂුව ඒ කියන්නේ මහාන වෙන කෙනෙක්ගේ කාර්යභාරය තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ අත්දැකීම ලබා ගැනීම. මේ සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම. So the first and foremost purpose of a monk's life is realizing the truth, understanding the truth. අනිත් දෙවෙනි එක තමයි අර අපි කවුරුවත් එකතු අපේ එකට බඳව ගන්න නැහැ. ඒ කිසිම කෙනෙක්ගේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න, ආගම වෙනස් කරන්න, ජීවත් වෙන පරිසරය වෙනස් කරන්න අපි උගන්වන්නේ නැහැ. Secondly, we never convert people because we don't want to see people changing their lifestyle, changing their culture. That is not a purpose of a monk. එයාගේ සංස්කෘතියට අදහන්න පුළුවන්, එයාගේ ආගම එයාට පිළිපදින්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් නම් අවශ්‍ය නම් එයාගේ මනස ගවේෂණය කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය ඉගැන්වීම අපිට කරන්න පුළුවන්. Because he can follow his own culture. He can follow his own religion. But if he wants to investigate his mind, then he can incorporate this philosophy to his life. දැන් ඒක හරියට භෞතික විද්‍යාව උගන්වනවා වගේ. දැන් ඕනම ආගමක කෙනෙක්ට ඕනම රටක කෙනෙක්ට භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන ඒ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අපි උගන්වන තියරි එයා ඕනම තැනක ඉඳගෙන එයාගේ මානසික ප්‍රශ්න වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Because it is like teaching physics. Irrespective of your religion, irrespective of the country that you are living, you can learn physics and apply principles of physics in your life. Likewise, irrespective of where you live, irrespective of the religion or the culture that you belong to, you can learn this and apply those principles to overcome your mental suffocation. That's it. Very good. Yeah, very good. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. තාමත් හොඳ ප්‍රවේශයක්. We appreciate the time that you've spent with us. It's Right. it's difficult sometimes to remember that Buddhism is a philosophy, not a religion. And I think once you make that realize it in your mind, then you can appreciate it more. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි ඔබ මේ අපිත් එක්ක ගත කරන කාලය ගැන. මොකද ඊටම ඒක හරිම දුෂ්කරයි. බුදුදහම කියන්නේ දර්ශනයක්, බුදුදහම ආගමක් නෙමෙයි කියන එක මතකේ රඳව ගන්න. ඒක ගොඩක් ආගමක් විදිහට තමයි අපි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඔය ඒක හැම ආගමකටම ඒක වෙලා තියෙනවා. Now it has happened to almost all the religions in this world. අපි ගත්තොත් ජේසුස් වහන්සේ ගත්තොත්. Now if we take Jesus Christ. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මේ මනස පිළිබඳව යම් යම් ඉගැන්වීම් බයිබලේ. So in his teachings in the Bible, there are certain discourses about the mind. එතකොට ඒක ඕනම කෙනෙක්ට භාවිතා කරොත් ඇත්තටම එයාගේ මනස නිවා ගන්න එක ඒ වචන උදව් වෙනවා. So if any person, if they apply those principles, teachings in their life, it will help them to understand and it will help them to overcome the stress in their mind.
ඒතකොට ජේසුස් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මිනිස්සුන්ට ආගමක් හදන්න. නමුත් එයාගේ පස්සේ එයා විශ්වාස කරන අය, වචන විශ්වාස කරන අය, ඒවා ගැඹුරට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන අය ඒක ආගමක් බවට පත් කරගන්නවා. So Jesus did not want to make a religion, a new religion. But after his lifetime, after his demise, the followers who were not wise enough to grasp the spirit of his teachings, they developed a religion out of it. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ කියලාම තියෙනවා. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය නැහැ තව කෙනෙක් තමන් වෙනුවෙන් තියාගන්න. ඉතින් හැබැයි උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම ගැඹුරට තේරුම් ගත්ත අය සදාකාලයට නිවිලා ගියා. ටිකක් ගැඹුරට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන අය ඒක කණ්ඩායමක් හදාගෙන ආගමක් බවට පත් කරගත්තා. Because Gautam Buddha has told in his own words that he had no ambition of having followers, having people who are living in sake of his name. But the people who were wise enough, who were with Gautam Buddha at that time, they were wise enough to grasp the meaning of his teaching, the spirit of his teaching, and to attain the liberation that he was talking about. But afterward, the people who were not wise enough, they became followers and they made up the religion. දැන් මටත් පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ හිතේ දුක නිවන්න එයාට සාපේක්ෂව එයාට වචන කියලා දෙන්න. Now, me too can teach people to overcome their mental suffocation relative to the mental suffocation that each individual is undergoing. එතකොට ඒක පිළිපැද්දොත් එයා ඒක තේරුම් ගත්තොත් එයාට නිවිල යනවා. So if he can understand it and if he can practice it, then they will attain that liberation in their mind. ඒක තව කෙනෙක් දැන් මේ වගේ එකක් දැම්මම දහස් ගාණක් බලනවා. ඒගොල්ලෝ තව කෙනෙක්ට ඒක ගැඹුරට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් එයාට පේනවා ඒක හරි ලස්සනයි. ඒක නියමයි. එයා ඊට පස්සේ ඒක වගේ කට්ටිය එකතු වෙලා වෙනම කණ්ඩායමක් හැදෙනවා. But some people, when I upload these videos on YouTube, they can't understand the deep meaning of what I am teaching. But for them, it is very beautiful. It's a good presentation. So they will group up, have a group of followers around him and make up a new group, make a new cult, and they will carry on that. හැබැයි මට අවශ්‍ය නැහැ එහෙම කණ්ඩායමක් හදාගන්න. But I have no ambition of creating a cult for myself. හැබැයි කාට හරි එයාට එයාගේ ජීවිතේ තේරුම් අරගෙන එයා ඒ සදාකාලික විමුක්තියටපත් වුණොත් ඒක එයාට ලොකු ලාභයක්. මම කැමති එයාට උදව් කරන්න. But if somebody can understand the message that I am teaching, and if they can attain that eternal liberation from his own mind, I am more than ready to help them. ඊට හදයන්නේ. There's nothing beyond that. There's some very true words in what you just said about religion. Sorry? Some very true words about religion. And one of my questions when I'm asked if I'm religious is that I believe in some of the principles, and I'm not talking about any one religion, but I don't like the organized elements of religion. The people, the followers, the cults, ඔබ කියන එක ඇත්තටම සත්‍ය. මොකද මමත් එක්ක ගොඩාක් අත්දැකලා තියෙනවා ආගම් සම්බන්ධයෙන්. මමත් කැමති නැහැ මේ මිනිස්සු ගොඩනගාගෙන යන කණ්ඩායම් මේ ව්‍යාපෘතියේ කියන මුළුගැන්වීම් පිළිබඳව. So I'm pretty much out of questions. මට ඇත්තටම මගේ ප්‍රශ්න අවසానයි. I just want to say, I didn't know what to expect from this discussion, and I've got a lot more out of this discussion and what you're saying than I ever imagined. So I really want to thank you for that. ඇත්තටම මට අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ මේ සාකච්ඡාවෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙවිත්තේ කුමක්ද කියලා. නමුත් මේ සාකච්ඡාවෙන් මට ගොඩක් දේවල් ලැබුණා. මට ඔබ වහන්සේට ගොඩක් ස්තුතියි පිළිබඳව. ඔව් ඇත්තටම අපිටත් ඔබ වගේ අය හමු වීම සතුටක්. ඒකයි අපි මෙහෙම සාකච්ඡා කරන්නේ. So actually we would like to meet people like you. That is why we are continuing with such discussions at this end. හැම මිනිස්සෙකගෙම තමන්ගේ ඇතුලේ තමන්ගේ නිදහස විමුක්තිය සතුට හැම දෙයක්ම තියෙනවා. Because every individual has the liberation, his or her own liberation in himself.
මම අපේ පණිවිඩය තමයි එයාව තේරුම් තමන්ව තේරුම් ගන්න තමන්ගේ මනස තේරුම් ගත්තොත් ඒ සියලු නිදානේ උඩට ගන්න පුළුවන්. So, our message is that if you understand your own mind, you can uncover that treasure which is hidden within you. එතකොට ඇත්තටම දැන් අපි ගත්තොත් මිනිස්සෙක් නිදහස කරා යනකොට මහ පොළවෙන් ආගමෙන් ජාතියෙන් සංස්කෘතියෙන් ඔක්කොම අභිබවා යනවා. Because when you understand your mind, you go beyond your religion, you go beyond your race, your nationality, you go beyond this planet itself. ඒක හරියට මෙහි ගුරුත්වයෙන් නිදහස් වෙලා යන රොකට් එකක් වගේ අභ්‍යවකාශයට. It is like a rocket which escapes from the gravity of earth. මේ වගේ අපි අපේ මානසික ග්‍රැවිටි එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගැලවුණාම මනස හරිම නිදහස්. එතකොට ඒක තමන්ම කරගන්න ඕන. අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි හම්බ වෙන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට දෙන පණිවිඩය. Because in our mind also there is a gravity. So if one can escape from that mind's gravity, he will experience it's like a inexplainable bliss inside. ඉතින් So that is the message that I can give to a person how to achieve that state of mind. ඉතින් අපි අලුතෙන් හම්බ වෙන තමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට අපි ඒක කියනවා. අපි ඕගොල්ලොන්ටත් කියන්නේ YouTube channel එක අතන අපේ ඉස්සරහා ශාලාවේ අපි වලට සිනමන් ටී එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එතන තියෙනවා. ඔයාලා එක ෆොටෝ එකක් ගහන් යන්න. ඔයාලට දවසක හිතුනොත් ඔයාලගේ මනස ගවේෂණය කරන්න උදව් කරගන්න ඕන කියලා ඒ ඉගැන්වීම උදව් කරගන්න පුළුවන්. So after this session, when you go up there to our dining room to have a nice cup of cinnamon tea, in advance I'm informing you, we have displayed the link to our YouTube channel. So if you feel interested of understanding the way of realizing your own mind, you can take a snapshot of it. And when you have a free time and watch those videos. ඒවා ඊළඟ දේ තමයි ඒවා අහනකොට ඒ කිසිම දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. And the other advice I give you, when you listen to those discussions, there's nothing to remember there. ඇහුවා අතහැරලා දැම්මා. You just listen to it and let go of it. එතකොට ඔබ ඒක ඔටෝමැටිකලි ඔබට ඔබේ මනස තේරෙනවා නම් තේරුම් ගන්න ලැබෙනවා. So automatically, without any effort, you will be able to realize your mind gradually. එහෙනම් අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු. ඔබ හැමදෙනා ඔබ දෙන්නට අපි ආශිර්වාද කරනවා නිදුක් නිරෝගී සතුට පිරුණු සත්‍ය හොයාගන්න පුළුවන් ජීවිතයක් ලැබෙන්න කියලා. So with that, if we have no questions, we will wind up the session. So I would like to bless both of you that you will be able to realize your mind one day within this life itself and to experience that bliss.